So hi everyone, welcome to our webinar today about growing green bonds market in Vietnam. Today's webinar gives you an introduction about green bonds, a potential financial instrument issues to raise funds for green projects, and it is co-organized by CBI Climate Bonds Initiative and Renewable Energy Community in Vietnam. My name is Phi Thị Minh Nguyệt. I'm a green infrastructure analyst at the Climate Bond Initiative, and I will be co-hosting today's webinar along with Mr. Matteo Bagoni, the head of certification at Climate Bonds Initiative, and Mr. Nguyễn Xuân Huy, a representative from Renewable Energy Community, and be the co-organizer of this webinar. Could you guys please introduce yourselves? Thank you, Minnie. I'll start by introducing myself first. As mentioned, my name is Matteo, and I'm head of certification at the Climate Bonds Initiative, and I work from London. My job is basically to provide support to existing bonds, existing certifications, and existing verifiers that we can talk about later on. And I work a lot with the major green bond stakeholders in the market globally. And one of the things that I do as part of my job is to provide training services around the green bond market. And I would like to thank you all for being here tonight, because I know it's quite late in Vietnam. So this must be one of the most committed groups of the green bond stakeholders I've ever met in my life. So thank you for joining us and wanting to know what we have to say. Yeah, thank you so much, Matteo. And thank you so much for everyone for taking your time to joining with us. Maybe there is some technical problem and Mr. Nguyễn Xuân Huy is not be here now, and maybe he will join us back later. Mr. Huy, are you here? I think he's not here, so I think he will introduce himself later. Okay. Okay, so sorry, go ahead. Sorry. Okay, so today's webinar will be divided into two parts. For the first part, Mr. Bagoni and I will present about green finance and green bonds and green finance financial legal framework in Vietnam. The second part will be discussion and Q&A, and if you have any questions or comments, please feel free to post them in the Q&A sections. Also, please feel free to use both English and Vietnamese, and we will try to answer all of your questions and hope we will have a very nice and useful discussion today. To begin with, I'm very honored to introduce Mr. Bagoni to give us an introduction to green bonds. Over to you, Matteo. Thank you. I'm going to share my screen so that you'll be able to see the slides. And I'm going to expand the slides. So are they visible? Can you see the slides? Yes? Yes, very good. Great. So this session was thought out to be a little bit of an introduction to green bonds. So it does cover the basics, with the intention of then perhaps providing further training sessions later on in order to expand a little bit on the topics that we're going to introduce today. So for this purpose, we are going to subdivide this presentation into 5 sections. So I myself will discuss, obviously, the green bond basics and market review. Then we'll move on to market dynamics and general information. And then I'll pass on to Mooney. He's going to talk about the green finance policy framework in Vietnam, in general, the opportunities around green infrastructure in Vietnam, particularly focusing on the work of what we call the GIIO team, which is obviously the team of Mooney, and what we do and support her work. And so to begin with, I thought that it'd be interested for you to know what we do at the Climate Bonds Initiative. So the Climate Bonds Initiative, as you can see in our mission statement, is an investor-focused non-profit organization focusing on providing climate solutions
for investments. So there are a few keywords here. One is obviously investor focused. So one thing that I'd like to clarify to begin with is that most people think that green bonds are for green issues, so for the issuer. That's only, I would say, 40–50% of the story. The vast majority of green bonds are actually destined for investors. So when we label a bond as green, it represents a signal to investors. And so, yes, green bonds are for issuers, so they represent something for issuers, but really it isn't the investors that move money in the market. They decide the allocation of capitals. They decide that flow of capitals. And so the market is moved by investors. They are the decision makers of the market. And so everything that we do at the Climate Bonds Initiative is very much focused on providing services to investors. And so secondly, we are a non-profit organization, which is really important because it allows us to be independent in the market. We're not funded by corporates, and we take independent and science-based, transparent decisions. We also work with capital markets, obviously, investors, because we think that the public money alone would not allow us to reach the goals described in the Paris Agreement, which is basically capping CO2 emissions to a level that allow us to cap global temperatures increase to a 2-degree scenario. And so we think that in order for us to avoid catastrophic climate change, we need to engage with private capitals, private money, and investors so that we can build that kind of infrastructure that we need for a 2050 zero carbon future aligned with the Paris Agreement. And so the aim of our organization is to provide rational decision-making processes for investors to decide where to allocate their capitals according to the Paris Agreement. And for us to be able to do so, we have 5 different teams. We have the Market Intelligence team, the Partners Program, the Markets Developments team, and the Climate Bond Standard and Certification Scheme that you see here. And then we have the GIO team, and we'll talk about later on a slide throughout the presentation. But to go very quickly through these teams, the Market Intelligence teams basically is a team of analysts that literally scouts the market for anything that has to do with green debt. They catalyze and they put that information into a database. And that database, Green Bond database, represents the basis for all green indices around the world. So investors do look at green indices to come up with their portfolio makeup of bonds and loans or debt instruments in general. So this is a very important function to the market, provide that kind of information to investors. The Partners Program is then a platform for the sharing of that information amongst green bond stakeholders. You have underwriters, you have issuers, you have investors, etc. So you might think that now this Partners Program is quite obsolete, but it is not. It actually an opportunity to put all these green market stakeholders in one room and get them to network and create what we say the magic. So create a space for green finance. We also have the Market Developments team, which is basically somewhat wanting to enable the building of green bond infrastructure at the local level in emerging economies. So we have teams in Latin America, Central America, Africa, India, also China. We obviously have Muni and other members in Indonesia. We also have Australia. So we have a variety of different teams all over the world, particularly focusing on emerging economies. And finally, we have the Climate Bond Standard and Certification Scheme, which is basically subdivided into 2 groups, 2 teams. One is the Climate Bond Standard. They come up with the green definitions of what is considered green. So guidance around asset classification for investment. And the other one is the certification scheme, which I head. And basically, we provide a labeling tool for investors to follow when deciding to invest money into a Paris Agreement aligned type of investment. So
The purpose of certification is to provide investors with a snapshot of what projects and assets should look like in order to comply with the 2050 zero carbon future. So if you as an investor buy a bond and it's been certified under the climate bond standards, you know that it's aligned with a 2050 zero carbon future as described by the Paris Agreement. We're going to move on to the second part of this presentation, which is the green bond sort of market overview. And to give you a little bit of guidance here, I included a few years of developments of the green bond space. We started in 2014 and then we end up in 2019, which is obviously last year. And you can see here there's been a drastic development in increase in the volume of green bonds issued all over the world. And we have a bit more later on. But basically, you could see that the green bond markets now has, well, last year was almost 260 billion USD worth of issuances, and it's quite diverse, both in terms of the issuers, in terms of the asset type, and in terms of the investors. So you can see one thing that is very noticeable, for instance, is that from 2014 to 2019, non-corporate non-financial issuances have actually increased by quite a lot. And it's really good because it demonstrates a real engagement by the private sector into the green bond space. We also had the emergence of sovereign bonds. So countries such as Vietnam, for instance, could issue a green bond and label it as green as a sovereign nation. And you know, you've seen examples of sovereign green bonds issued in Poland, France, Chile. We have Nigeria in Africa, and we have a few other countries, also small island nations such as Seychelles, etc. So sovereign green bonds are really important, and they represent an important, obviously a key development in the green bond market. We also have loans. So when we talk about certification and labeling of debt, we also talk about loans in general. So it's not just about bonds, it's also about loans. And it is very important because typically loans represent the very first financing step in the development of the project, meaning typically you go to the bank and you ask for a loan, and then only later on do you issue a green bond. So we cover pretty much all the different steps in the financing of a project's development. So the very first bond was issued in 2007 by the European Investment Bank, and it was at the value of 600 million euros, and then was followed by another green bond supported by the World Bank. And so you could see that the development of the green bond space is very much tied up to development banks. And development banks are really important because they provide that kind of comfort for investors. So obviously think about being an investor and investing in a new product such as bond in 2007. That was supported by the European Investment Bank that provided what we say an anchor investor. So they provide a little bit of a collateral. That provided a lot of comfort to investors, and that's how it kickstarted the market. And we use investment banks or development banks in general to provide that support at the local level, especially in emerging economies. And so by 2018, obviously the market was worth over $167 billion. But the market, it's still quite niche, it's still quite small, because as you can see here in the slide, what we need to fulfill the goals of the Paris Agreement is over 100 trillion worth of investments into green bonds. So yes, it's developed very quickly and by a factor of 10 per year, but it's also still quite small. And so what are green bonds? So this is the nitty-gritty of this presentation. So green bonds are essentially a normal bond. So there's no real difference between a green bond and a normal vanilla bond. Or rather, there is one main difference, is that the use of proceeds is determined by green assets. So the use of proceeds of green bonds
is destined to what is considered green project and assets, right? So green bonds is just a label. There is no real difference in behavior, in structure, and in type of content. So you could see here that you have any entity can issue a green bond with any kind of structure. So it could be an asset-backed security, it could be a loan, it could be a sukuk. It could also be issued by a government-backed authority, it could also be issued by a multilateral bank, it could also be issued by a corporate. So there's the real no difference whatsoever. And so what are the benefits of issuing green bonds? So seeing that the market has skyrocketed over the last few years, why is it that everybody's jumped on the bandwagon? Well, there must be some benefits, obviously. So we normally subdivide these bonds benefits between issuers and investors. So issuers, first of all, is the broadening up of their investor bases. So if you issue a green bond, it's very much publicized throughout the globe. It will be picked up by all financial outlets. It'll be picked up by green financial outlets. We have, a markets team and the market development team, and they amplified all this information throughout the market. And so it is a very good way to reach investors that probably wouldn't have known about your issuance before issuing a bond as green. So it's a way to diversify your investors. I'll give you an example. Issuers from developing economies might want to issue a bond in dollars or euros, so that basically can better reach out to Northern European or North American investors. It is also a good way to invest with your, engage with your investors directly. So it's a way to become more transparent and establish a rapport with your investors, and in that way enhance your reputation as an issuer, as a corporate that has a strategic vision around how to present itself to the market. So it's about reputational benefits, all right? You also have benefits for investors, and those benefits are basically access to green assets and projects. So investors are mandated to actually invest in green project and assets. And so the issuance of a green bond fulfills that mandate. They also have a strong performance in secondary markets. So typically green bonds are very sticky. They are not traded very, very much in the secondary market. And that's because there isn't much green stuff out there. So they sell very quickly, and they're all generally oversubscribed. So green bonds, as I mentioned just now, they're used by investors to fulfill their internal mandate to have a section of their portfolios as labeled as green, but they're also used by sovereign issuers to fulfill their international mandates aligned with the Paris Agreement or the NAMAs, green and climate aligned policies. I'll give you an example. Nigeria, the Republic of Nigeria, issued a sovereign green bond, and they decided to use the bond issuance as a way to fulfill their nationally determined contribution towards a zero carbon economy. So it's a way to provide a policy tool to fulfill international mandates and agreements. It's also a way to provide international collaborations. So there's lots of countries that collaborate around the green bond space. Think about Seychelles that provided a blue bond for the reduction of their national debt. So that's a very good example for the international cooperation agreements. And it's also a way to signal to investors the potential of wanting to transition from brown to green. So I think if you're interested, we can also talk about that later on in the discussion sections, but it's a very good way to send signals to the international community or to investors that you are shifting towards a more sustainable production or business model. In terms of the market dynamics and information and pricing, you could see here that in 2019, we had a broad variety of different issues.
and issuances, you see loans, you see obviously sovereign bonds, which, stand out quite a lot. So in terms of sovereign issuances, green bonds are very much used all over the world. We've seen it from Asia, we've seen it from Asia Pacific. Indonesia issued sovereign sukuk, for instance. We've seen it in Latin America with Chile, and other countries are lining up to issue a sovereign green bond. But also a very good developments here, as you can see it, non-financial corporates, so private money, have been present throughout all the different months in 2019, which means that private investors and private issuers really like green bonds, or at least are mobilizing to issue green bonds. In terms of the use of proceeds, so in terms of where the money is going to be allocated, you could see here a very good development in the market. Initially in 2013, as you can see to the far left, most of the bonds issued that year were for renewable energy, so energy-focused bonds. But then in 2019, it slowly become less and less, and other sectors of the economy have become more prominent, such as buildings, such as water, such as transport. So there has been a diversification in the market. And that's really the good sign, because energy is normally the low-hanging fruit. It's very easy to issue a green bond around energy. Think about solar, think about wind. So that's what people think about first. When you say green, you think about renewable energy. And so as a function of the refinement of the market, more and more sector criteria or sectors of the economy have expanded and opened up their doors to green bonds. And one of the most important characteristics of green bonds is that the transport sector is a very good way to issue green bonds, because typically for transport infrastructure, think about railways, freight transport, or passenger transports. It's very easy. So most of the time they can be very easily issued as green bonds. Transport-related bonds can be issued as green bonds, but also because governments or government-backed entities really need to provide bonds to the market for refinancing purposes. So they need to refinance themselves very often to expand or to maintain their infrastructure. And so the transport sector is specifically keen to green bonds, and I think that there has been a recent report by our GIO team, and I think they're particularly focused on transport. It is quite big in the market, as you can see here. Is one of them in 2019. It was the largest share of use of proceeds bonds, so it's very positive. In terms of countries overall, the United States of America was the largest issuance of green bonds. That's because there's a bank called Fannie Mae who basically they issue green bonds for properties, so the real estate sector. Without Fannie Mae, it would be quite small. So the United States is a bit of an outliner. But basically the European Union and China, so Asia, represent the largest share of green bonds in the market. And so here you could see that obviously in this chart, both in 2016, 17 and 18, Asia and Asia and Europe represented the two largest markets for green bonds. And we'll see a lot more interesting bonds coming out of Asia over the next few years, with the engagement of Thailand, for instance, Indonesia. So particularly Thailand now is quite relevant, and you'll see a few green bonds coming out of Thailand over the next few months. But we do expect the ASEAN, Asia Pacific region to become probably the largest region for green bonds, outstripping Europe, especially due to obviously the sort of better position of the Asian market with regards of the COVID-19 crisis. So the recovery will probably be speedier in Asia than it will be in Europe. So this is for me. I'll pass it on to Muni, who will talk about the Green Financial Policy Framework in Vietnam. And I really look forward to having a healthy discussion later on during the Q&A part of the webinar. Thank you. Thank you so much, Matthew.
Yeah, I'm gonna share my screen now so that I can go into the slides. Can you see my slide now? Yes. Okay, perfect. All right, now I'm going to talk about green financial policy framework in Vietnam. I must say that although Vietnam has quite an immature financial market compared with many other countries in the region, the green financial market has been gradually forming in Vietnam. And now we just move to investment needs. In fact, Vietnam is investing heavily in infrastructure, almost double the global average. And as you can see in the slide, Vietnam is investing 6% of its GDP into infrastructure. And it is among the countries spending the highest in infrastructure. Currently, about 2/3 of Vietnam's expenditure for infrastructure investment is financed by public resources. So this may impose a great burden on public spending. To reach 100% of infrastructure needs, Vietnam will need a future investment of 605 billion USD via both public and private sector intervention. And in order to green the economy, Vietnam also needs roughly 31 billion US dollar by this year. It is very important to have private sector to join. And therefore, foreign investment and private participation is very important for Vietnam by now. And besides, developing a well-established green financial market is very important to raise funds for green projects. The Vietnamese government and corresponding ministries are taking steps to speed up this process by introducing a relevant legal framework. As you can see in the screen, I have listed out a number of legal framework in Vietnam. In 2012, Vietnamese government approved its national green growth strategy in the period 2011 and 2020 with vision to 2050. In which setting up a green financial framework and developing green financial instruments to finance green projects are necessary. Therefore, the framework for green finance in Vietnam has been gradually forming. In the roadmap for bond market development in 2017-2020, mechanisms and policies for the distribution of the green bond market aim to enable issuers to raise capital for implementing green projects through the issuance of bonds. Later on, in 2015, the Ministry of Finance released its circular number 155, dated October the 6th of 2015, provides some guidelines on information disclosure on securities market. Accordingly, the circular provides guidance to enterprises to disclose information on green finance activities and encourage businesses listing on the stock market to publish financial reports and annual reports towards sustainable and green development. Recently, on December the 4th, 2018, the government issued the decree number 163 on corporate bond issuance. It is considered the big leap in the market because it is considered to be the first ever legal framework for corporate green bonds in Vietnam and provides a leverage tool to encourage investments in green projects in the private sector.
And since then, there have been some signs of greening in the Vietnamese financial market. Firstly, it's the establishment of Green Index, VNSI. The index was built in response to Circular number 155 by the Ministry of Finance on information disclosure. And it is also the indicator of the green economy in Vietnam. In Vietnam, a green index is combined with a sustainable index to produce the green and sustainable index VNSI. And VNSI measures the performance of top 20 sustainable stocks from VN 100, which means 100 largest companies listed on Ho Chi Minh City Stock Exchange. After the launch, VNSI has performed relatively well, as you can see in the screen. And after that, we moved to green credits. In 2015, the State Bank of Vietnam issued Directive number 3 on promoting green credit growth and environmental social risk management in credit granting activities. In response to the SBV's Directive number 3, a number of green credit campaigns have been started. In the screen is the breakdown of the green credit balance by sector in Vietnam as the first quarter of 2015, and it is the data from the SBV. As you can see, for now, most of bank credits go to green in agriculture sector. And here are some examples of green credit programs in Vietnam. Okay. Now, we move to green bonds. For now, Vietnam has hosted 2 green bond issuances in Ho Chi Minh City and Bà Rịa Vũng Tàu province. They were the second and the third green bond issuances in Asian region. Their total volume was 20 million US dollar. And their proceeds were issued to fund green projects such as green sustainable water management. As you can see here in the slide is the information on these 2 issuances, with the issuances in Ho Chi Minh City has a longer tenor. Okay, we move to Green Infrastructure Investment Opportunities GIAO report Vietnam, which we implemented last year as a market analysis of the market, of the Vietnamese market. The GIAO Vietnam report has been prepared to help meet the growing demand of green investment opportunities and to support the country's transition to a low carbon economy. It is among the prestigious reports in GIAO series, and we launched the report on the 30th April 2020. I also sent you the Vietnamese version of this report, but if you need further information on green infrastructure investment opportunities in Vietnam, you can download this report available in our website, and I also give you the link to download here. We also have a link to webinar that we launched the project together with the GIAO Indonesia update reports, and the link is provided as well. Besides the reports and webinar, we also prepare a postcard in Vietnamese, and here is the link if you are interested in hearing this. So please go to this link. And that's it. Thank you so much for listening. And now it's time for discussion and Q&A. I think Mr. Huy is around here, so Mr. Huy, can you say hello to everyone? And now we will move to discussion, and we hope we happy to answer all your questions.
Hi everyone. If you have any question, please feel free to ask. You can ask either in Vietnamese or English. I am happy to translate. And so I think we have a question on the chat box, and yes. I'm going to read it out loud. We are a 100% FDI in Vietnam. We have a wind energy project. How can we issue a green bond on local financial markets? Would you want me to answer this question, Mooney, or would you like to answer the question? Yes, you please. Go ahead, please. Me? Well, yeah. So as I mentioned earlier on during the presentation, renewable energy is one of the low-hanging fruits for green bond issuance. And so it will be very easy to issue a green bond. And in fact, I think that both domestically and internationally, investors will be very happy to buy your bond because it represents a very safe investment in, if you already have projects in development or you're thinking of developing wind projects, it's just very straightforward and very easy. So the first thing that you should do is think about what kind of financial institution you would like to work with. So when you think about issuing a bond, you typically go and approach a bank. So what we call an underwriter. So the underwriter typically will help you shape the deal. And so once you've become familiar with what kind of underwriters are available in the market, you can select one, and they will help you with the preparation of the bond itself. And this is very similar. It's exactly the same thing as you would issue a normal bond. It is, however, after you've selected the underwriter, that you start preparing the labeling process for green bonds. And what you need to do mostly is select an external auditor called either a second party opinion provider or a verifier under the common bond standard. And mostly they are the same people. And this external auditor will provide you with an independent report saying that the project and assets, i.e. the wind projects, are in compliance with green standards around the world. And so it is that report, which is generally sent to investors, that represent the pivot, the center of it all. So it's what we call an external review, all right? So that report represents the labeling tool that allows you to issue a green bond. So two things: get in touch with an underwriter bank and then select an external reviewer. I hope that makes sense. Okay. Okay, Matthew, would you mind me using Vietnamese to explain? Please, yes. Yes. Okay, thank you so much. Vậy thì thưa các anh chị, là theo như Matthew vừa mới nói thì cái việc mà phát hành trái phiếu xanh ấy, thì nó cũng giống như việc là phát hành một cái trái phiếu thường. Và nó cũng khá là, theo bác ấy là dễ dàng, bởi vì rất nhiều nhà đầu tư quan tâm đến cái việc mua trái phiếu xanh, đặc biệt là những cái trái phiếu xanh ở trên thị trường mà các nước mới nổi ạ. Đó. Thế thì ở đây cái việc mà quan trọng phân biệt giữa trái phiếu xanh và trái phiếu thường đó là sau khi mà chúng ta lựa chọn cái ngân hàng underwriter ấy, ngân hàng bảo lãnh ấy. Thực ra là khi mà phát hành trái phiếu thường cũng như trái phiếu xanh thì chúng ta đều phải lựa chọn một cái ngân hàng hoặc là một công ty chứng khoán lớn là cái nhà bảo lãnh phát hành của chúng ta. Đó. Thì đơn vị đó chính là cái người mà đảm bảo cho cái việc mà phát hành của chúng ta có chính xác hay không. Xin lỗi các anh chị là có thành công hay không, và sẽ tìm cho chúng ta những cái nhà đầu tư tiềm năng. Họ sẽ là đóng vai trò là người sẽ phân bổ cái trái phiếu này ra thị trường. Đó. Và quan trọng sau khi chúng ta lựa chọn những cái nhà bảo lãnh phát hành này thì chúng ta sẽ cần phải tìm một cái bên kiểm toán, bác ấy bảo bên kiểm toán độc lập, bên kiểm toán bên ngoài, để người ta đánh giá cái dự án này. Cái dự án tức là cái trái phiếu xanh nó khác với trái phiếu thường ở cái việc đó là chúng ta sử dụng cái
cái nguồn tiền thu được từ phát hành vào việc đầu tư vào các dự án xanh, và các dự án xanh này phải được verify, phải được chứng nhận bởi các tổ chức độc lập, các external auditor này ạ. Đó, thì bác ấy nói là cái two key thing, có hai cái việc quan trọng, đó là tìm cái ngân hàng bảo lãnh phát hành, và thứ hai đó là tìm cái nhà reviewer độc lập trường. We have another question, Matthew. Are all renewable energy types considered green or able to certify by CBI? Would you mind answering this question, please? Yes. So there are some thresholds, emission thresholds. So the answer is it depends. Generally, for wind and solar, yes, it's very straightforward. For offshore wind, not all the time. For bioenergy, not all the time. And for geothermal, not all the time. So it depends on whether the assets comply with emission thresholds expressed in CO2 emissions per kilowatts per hour. So grams or kilograms of CO2 per kilowatts per hour. So generally, yes, they would be compatible, and the vast majority of existing project and assets can be certified and can be issued as green. Not all, though, especially for more nuanced sector criteria such as biomass and hydro. So, for instance, for biomass, it really depends on the sustainability of the feedstock. For hydro, it depends on the emissions of per kilowatts per hour. All right. So you mentioned emission threshold. So yeah. Matthew, who will be the person who decide the emission threshold and who calculate the the emission thresholds? It is who decides what level of thresholds is acceptable. That's what it is. It's basically the standards team. So it's one of the things that we do, as I mentioned during the presentation, is provides definitions for categories of green, and those categories of green are defined by the standards team in collaboration with what we call technical working groups. So each sector criteria each definition of green has a specific technical working group, and the technical working group is a group of scientists, academics, experts in a specific field, and they are convened to basically decide what those thresholds and barriers and limits are in order for projects and assets to comply with our 2050 zero carbon future. So generally across the different types of project assets, such as hydro and bioenergy, etc., there's this threshold of 100 grams of CO2 per kilowatts per hour of energy produced. So that threshold is taken by the the IPCC, and they've identified as that threshold as a level of emissions that is considered negligible. So if your project and asset meets that threshold, is considered as negligible emissions, and so you're almost zero emissions, and so you're in compliance with a 2050 zero carbon future. So it's basically a group of scientists and academics that decides the thresholds and what those projects and assets should look like in order to comply with certification. And all these projects, the experts are not paid. They all work voluntarily pro bono. And they basically are convened by us, but we don't take the decisions, they take the decisions. Okay. So are they the external scientists and experts? Right? Yes, okay. Correct. Yeah. And it's all basically described online on our web pages. You have the descriptions of each technical working group, and you'll be able to see who they are. So it's all very transparent. Okay, so I think it is case by case and depends on projects that are submitted to CBI.
Yes. Okay. That's right. Thank you so much. Yeah. Em xin tóm tắt lại cái câu trả lời này một chút, mặc dù là em không kịp ghi vậy lại không kịp nốt lại tất cả những cái detail, nhưng mà theo như Matthew, như ông Biogini ông trả lời thì là cái việc mà bọn mà xác định là trái phiếu là dự án nào là xanh hoặc là có thể certify bởi CBI ạ, thì nó dựa vào cái standard của CBI. Và có những cái dự án thì được coi là xanh luôn, ví dụ như những cái dự án onshore wind hoặc là những cái dự án là energy. Nhưng mà đối với một số dự án ví dụ như offshore wind hoặc là những cái dự án mà biomass ạ, thì cái đấy còn tùy thuộc vào cái việc mà cái đội kỹ thuật ở bên CBI sẽ xác định là nó có phù hợp với cái emission threshold không, có nghĩa là nó có phụ thuộc vào nó có phù hợp với cái mức ngưỡng phát thải không ạ. Đó, thì cái ngưỡng phát thải này là sẽ được xác định bởi bản thân cái đội kỹ thuật của CBI kết hợp với các chuyên gia độc lập bên ngoài CBI, và những cái và CBI không phải là cái người mà quyết định cái ngưỡng này, mà sẽ là những cái đội chuyên gia độc lập, và những chuyên gia độc lập này đều là những cái người mà có cái uy tín rất là tốt và có cái chuyên môn rất tốt ở trong ngành. Đó. Thì họ sẽ là cái người mà xác định cái threshold này. Đó. Và những cái dự án mà nó không vượt cái ngưỡng threshold này thì có thể được coi là dự án xanh ạ. Cảm ơn các anh chị. Các anh chị có câu hỏi gì cứ post đây ạ. Hoặc em cũng không, thực ra là em cũng không rõ là cái hệ thống này nó làm việc như thế nào ấy. Thì em không biết là những ai mà muốn hỏi thì có thể mở video của mình để đối thoại trực tiếp với bác Matthew không ạ? Các anh chị có thể thủ em với ạ, tại vì em cũng không biết là các anh chị có thể hay được không. Okay, we have another question from Phát Nguyện. Could green bonds issued by Vietnam companies traded in international markets? If yes, how and which institute will purchase those bonds? So yes, of course. In fact, offshore, well, we would actually love to have Vietnamese companies issuing green bonds. And they could definitely be traded in international markets. If they decide to issue internationally, there's no reason why they wouldn't be purchased by international investors. So it would be great to actually see the issuance of green bonds from Vietnamese companies, and that's fantastic. And there have been companies in Thailand, there have been companies in Malaysia that've done it. So I don't see why. Obviously, China doesn't see why there wouldn't be that kind of opportunity for Vietnamese companies at all. In fact, labeling a bond as green and issuing a green bond is a very good way to attract foreign investors. So we would encourage you to do so. And in terms of the type of investors, so the institute that will purchase the bond, it really depends. 50% of bond investors are not specific green investors, they're just normal investors that just want to buy the bond. So it could be big investors such as BlackRock, Aviva, AXA. It could also be pension funds. So pension funds from Europe represent a good chunk of green investors. It could be Chinese investors as well, so Australian investors. You name it. I mean, everybody likes green bonds, and in fact, investors really scout for green opportunities, especially in emerging economies, because interest rates in America or in Europe, specifically in Europe, are really depressed, and so they need more returns from their investments. And green bond represents a very good one because they're considered safer generally. So I wouldn't see why not. And Mooney, I can also answer the following question here because I think it's related. How do you see the potential for local government to issue green bonds? That would be great. Again, it's access to local markets. And in fact, we see more and more what we call semi-government authorities issuing green bonds all around the world, because it's a very good way for them to investors to actually have more impacts at the local level.
right? So to see the impacts on their investment in local infrastructure, I think it would be great. There's this particular market called the Muni market in America, and all municipal issues in America are local markets, are local government entities. So you see it in the US, you see it in Europe, you see it in China, you see it in Australia. So I don't see why you wouldn't be able to do it in Vietnam either. Thank you. Vậy thì theo như bác cái trả lời thì em cũng rất là đồng ý, đó là trái phiếu của chúng ta phát hành ở Việt Nam thì hoàn toàn có thể được mua bởi nhà phát hành quốc tế. Bởi một, thứ nhất là nhà phát hành, xin lỗi các anh chị, là nhà đầu tư quốc tế. Một là nhà đầu tư quốc tế có thể tham gia vào thị trường Việt Nam. Thứ hai là trái phiếu này hoàn toàn có thể được niêm yết trên thị trường chứng khoán nước ngoài. Có thể làm như thế. Và ở đây thì bác ấy trả lời đó là hiện nay thì các nhà đầu tư quốc tế thì đang rất là có nhu cầu đối với trái phiếu xanh, bởi vì theo họ thì trái phiếu xanh là trái phiếu rất là an toàn. Thì em cũng có đã từng đọc rất nhiều bài nghiên cứu, em đã từng nghiên cứu về trái phiếu xanh và đã từng đọc một số bài nghiên cứu. Thì người ta nói rằng là nếu mà là trái phiếu xanh ấy, thì nhà đầu tư họ có thể chấp nhận cái mức lãi suất nhỏ hơn một chút xíu so với trái phiếu thường, nếu mà cùng một tổ chức phát hành ấy. Tức là nếu mà so sánh trái phiếu thường và trái phiếu xanh có cùng đặc điểm với nhau, hoàn toàn cùng đặc điểm với nhau, thì ở đối với trái phiếu xanh thì nhà đầu tư họ chấp nhận mức lãi suất thấp hơn một chút xíu, có nghĩa là họ đồng ý là mua trái phiếu này với mức lãi suất thấp hơn một chút xíu, bởi vì họ cho rằng là trái phiếu xanh rất là an toàn. Thế thì câu hỏi là liệu có một cái tổ chức nào mà thường là mua cái trái phiếu này hay không, thì bác ấy trả lời là nó tùy thuộc vào từng tình hình, và khoảng 50% những cái người đầu tư vào trái phiếu xanh thì là không cố định. Và rất nhiều những cái tổ chức, nhà đầu tư tổ chức là họ rất là muốn đầu tư vào trái phiếu xanh, đặc biệt là những cái nhà đầu tư tổ chức dưới dạng những cái quỹ đầu tư ạ, đặc biệt là quỹ pension fund. Pension fund là những cái quỹ hưu trí ạ. Thì những cái quỹ này thì họ thích đầu tư vào những cái, họ thích phân bổ cái đầu tư của họ, và có thể họ sẽ thích đầu tư vào những cái tài sản tài chính an toàn, thì họ sẽ đầu tư vào những cái trái phiếu xanh. Cái này thì em đã hỏi một chút lại với Matthew. Matthew, can I ask you a question? A very good question. So Yeah, do you think that like ADB or some kind of MDBs may invest in those green bonds? Of course. We have the Asian development banks. They're all very supportive of issuances in the Asian region. I mean, we had recently one from the Philippines, one from Thailand. We had one from Indonesia. So we haven't had one from Vietnam. So remember that the very first issuance from a country, or the first in general, is extremely popular and picked up by everybody. So whoever issues the very first bond in Vietnam would be a very happy person. Yeah. Okay, thank you. Thế thì bác cũng trả lời đó là câu hỏi của em là một số ngân hàng đa phương, ngân hàng phục vụ mục đích là phát triển khu vực ấy ạ. Đó, ví dụ như ADB hoặc ngân hàng phát triển châu Âu ấy ạ, thì họ cũng sẽ là những cái nhà đầu tư tiềm năng. Thì mục đích của họ là để hỗ trợ phát triển, thì họ cũng rất là muốn kích thích và kích thích cái sự phát triển của thị trường trái phiếu xanh. Thế thì họ cũng sẽ là nhà đầu tư, và thường ấy thì là những cái nhà phát hành đầu tiên thì bao giờ cũng là những cái early bird, và nhận được những cái hỗ trợ tích cực từ những cái tổ chức ngân hàng đa phương như này ạ. Thì câu hỏi của chị Khanh là bác ấy cũng trả lời luôn, là liên quan đến việc là potential, cái tiềm năng của local government ạ. Thì bác ấy trả lời là rất là có tiềm năng. Thì bác cũng có lấy ví dụ một số những cái nước như Mỹ, đặc biệt là Mỹ ạ, là nước mà phát triển municipal bonds, có nghĩa là trái phiếu chính quyền địa phương ạ, là cái trái phiếu mà local government mà chị Khanh hỏi, là cái nước mà phát triển cực kỳ nhiều municipal bonds.
Đó, thì cái việc mà các tổ chức các chính quyền địa phương ấy họ phát hành thì nó rất là phù hợp với mục tiêu phát triển của từng cái địa phương đấy, thì nó cũng rất là tốt. Với thứ hai, theo quan điểm của bản thân em ạ, đây là cái em nói chứ không phải là bác ấy nói, đó là những cái chính quyền địa phương này họ có thể phát hành, thông thường thì trái phiếu nó là một công cụ nợ. Công cụ nợ có nghĩa là người phát hành họ sẽ nhận nợ đối với cái người mà đi đầu tư. Thế thì thường đối với doanh nghiệp thì có thể khó hơn một chút, đó là nếu mà anh phát hành trái phiếu mà có tài sản đảm bảo thì nó cũng sẽ dễ hơn, bởi vì nhà đầu tư họ sẽ tin tưởng hơn. Tuy nhiên hầu hết các trái phiếu phát hành là trái phiếu không có tài sản đảm bảo, thế nên chỉ có những cái nhà phát hành nào mà có uy tín rất là lớn trên thị trường, hoặc là được underwrite, được bảo lãnh bởi một cái ngân hàng rất lớn, thì cái việc phát hành sẽ dễ dàng hơn. Đó. Thế còn đối với cái trái phiếu chính phủ thì được coi là một cái loại công cụ tài chính rất là an toàn, bởi vì chính phủ là cái đơn vị mà có thể in tiền. Còn đối với chính quyền địa phương nó cũng sẽ coi là an toàn hơn so với trái phiếu công ty, đó là bởi vì bản thân những cái chính quyền địa phương có thể có thể dùng cái nguồn thuế mà địa phương đã thu được để có thể là trả lãi, hoặc là trả cho cái khoản trái phiếu mà họ đã phát hành. Thế nên nó rất là tiềm năng ở Việt Nam. Và nếu mà các anh chị mà có nhìn kỹ ở trong cái báo cáo đầu tư xanh của Việt Nam ấy ạ, thì hiện nay thị trường bond ở Việt Nam ấy, thì cái đơn vị mà phát hành chủ yếu vẫn là nhà nước ạ. Sovereign ạ, là nhà nước. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Okay, Mr. Hoàng Anh Dũng have 3 questions. The first one, the interest rate of green bond in low in time. The second, the minimum or required credit rates of green bond issuer. And 3, where can I find a good and experienced consultant to help my projects? Well, to be honest, I'm not very clear about the first 2 questions. Okay, well, let's start from the third one, what do you mean, which is the easiest. Mr. Dũng? Yep. Mm-hmm. So in terms of the consultants, you have it in front of you. You have Mooney. She can help you. And the rest of the GIO team and climate bonds in general. So that's our job, basically. There are limits to what we can do, but we can definitely support you. And we can definitely continue this conversation later on via email or in a different call. We can definitely explore how we can support you as issuers, but also as government authorities in Vietnam. Secondly, the minimum or required credit rate for a green bond issuer, there isn't. Any type of bond issuer can issue and label the green bond. So the one clarification here perhaps is worth saying, that green bonds do not actually express the financial feasibility of the issuer or of the bond. That is still left to the investors to decide. So we don't really provide an opinion about the financial feasibility of the bond or the credit rating of the issuer. So in that sense, any issuer with a low or high green bond rating can issue and label their bond as green. So green bonds are just a labeling exercise. It's an add-on to the normal bond issuing process. So the due diligence letter, the underwriter selection process, the legal framework is essentially the same. It's just the external review that provides the label as green, right? So you don't have to do anything other than basically getting an external review to the process. And also regarding the first question, so I'm going backwards because I think starting from the third going up to the first, it was easier. Yeah. The interest rates of green bond and loan time, there isn't a recommended loan time period, any particular time. It could be a few months, it could be a few years, it could be decades.
Also with bonds, you've seen short-term bonds of 3 years being issued and certified. You see long-term bonds, we've issued a 100-year bond. So we certified a 100-year bond. So really, the maturity, a tenor of the bond, or the term of the loan is completely relevant. The structure and the characteristics of the bonds and the loans are completely irrelevant. Anything can be labeled as green. In terms of the interest rates for green bonds, as with normal bonds, it really depends on the issuer, really depends on market conditions. So there isn't a quantification of the interest rates, so price differentials for green bonds. You see that all green bonds tend to price at the lower end of the spectrum. So when a treasurer issues a green bond, you see a spectrum of, say, 2% and 4%, right? So it's a spectrum of interest rates. Green bonds tend to price at the lower, so cheaper end of the spectrum. So there's anecdotal evidence that all green bond issues tend to be cheaper than normal bonds. The quantification of how cheaper it really depends on market conditions. Yeah. Thank you. Yep. I hope that makes sense. Anh Dũng ơi, nếu mà anh có gì có cái câu hỏi gì hoặc là có cái gì nữa thì anh lại post lên hộ em với ạ. Thì em tóm lại một chút ở đây thì nói về cái việc mà làm consultant thì thực ra mà nói thì CBI cũng là một đơn vị consult, tức là sẽ hỗ trợ hết sức của anh nếu mà ví dụ anh có một dự án. Thế thì cái này nó sẽ là case by case, thì bọn em sẽ dựa vào có thể là dựa vào cái bộ hồ sơ hoặc là thông tin để có thể hỗ trợ đánh giá. Thì nếu mà anh có một bộ hồ sơ đầy đủ với lại cụ thể thì anh có thể liên hệ với em và em có thể contact với em Matthew, và Matthew có thể sẽ là người làm việc cùng với anh ạ, có thể là sẽ set up một cái cuộc nói chuyện một chẳng hạn, thì có thể là discuss in detail những cái vấn đề của cái dự án đấy. Được chưa ạ? Đó, thì cái đấy là cái bọn em có thể làm được. Có nghĩa là nếu mà các anh chị mà có một cái dự án nào, cái case nào cụ thể mà có thể cần bọn em giúp đỡ thì bọn em sẽ có thể là hỗ trợ tư vấn ở cái chỗ này. Ở trong cái hoạt đấy là một trong những hoạt động của CBI, vì bọn em là một tổ chức phi chính phủ và cái sứ mệnh của bọn em là để phát triển thị trường. Tuy nhiên có một cái phần của CBI lại bị chặt phí, đó là khi mà, tức là tư vấn này thì không sao ạ, tức là nhưng mà khi mà nộp hồ sơ để CBI chứng nhận là cái dự án này là dự án xanh và cái trái phiếu này là phải trái phiếu xanh, thì khi đó mới bị chặt phí. Còn nếu mà anh cần tư vấn thông tin gì thì có thể contact bọn em ạ. Còn thứ hai đó là về cái lãi suất của trái phiếu ạ, thì theo như bác Matthew bác cũng trả lời rồi, với lại theo như lúc nãy em cũng có chia sẻ với các anh chị, đó là cách nào người ta có thể là định giá. Ở đây định giá có nghĩa là xác định cái lãi suất của Green Bond ấy. Thì thường người ta sẽ dựa vào cái lãi suất của cái trái phiếu thường của cái công ty đấy, một cái trái phiếu tương đương, người ta định giá trái phiếu tương đương đấy, và người thường thì trái phiếu xanh sẽ là rẻ hơn trái phiếu thường một chút, và rẻ hơn bao nhiêu thì theo như bác ấy nói thì nó phải tùy thuộc vào thị trường, và cái này ấy, thì nó cũng còn tùy thuộc vào từng đặc điểm của từng trái phiếu ạ. Ví dụ nó tùy thuộc vào nhà phát hành. Nếu một nhà phát hành nào mà có credit rating, có nghĩa là có cái hạn tín dụng càng cao ấy ạ, thế thì cái lãi suất này sẽ càng thấp. Hoặc là một cái trái phiếu nào mà có cái thời gian đáo hạn ấy ạ, càng dài thì lãi suất sẽ phải là càng cao, bởi vì thời gian càng dài thì cái rủi ro đối với nhà đầu tư nó càng lớn, và nhà đầu tư sẽ cần phải yêu cầu một cái lãi suất càng cao. Như bác ấy trả lời là ví dụ như cái lãi suất mà 5 năm, một cái trái phiếu 5 năm thì dĩ nhiên lãi suất sẽ phải nhỏ hơn rất nhiều so với cái lãi suất của cái trái phiếu mà dài hạn, ví dụ như 20 năm. Thì cái đấy là nó cũng có nhiều đặc điểm. Và thứ ba nữa là cũng có thể là nó còn phụ thuộc vào những cái đặc điểm khác nữa, ví dụ như thị trường ạ. Ví dụ như trái phiếu mà phát hành ở cái thị trường mới nổi, ví dụ như Việt Nam, cái lãi suất trung bình trên thị trường ở Việt Nam cao, thì dĩ nhiên cái lãi suất của trái phiếu nó sẽ cao hơn khi mà nó được phát hành trên thị trường các nước phát triển với cái mức lãi suất nó thấp.
Đấy thì là một số cái số những cái em tóm tắt lại cái ý hiểu của em từ cái việc của cái câu hỏi của bác ấy, câu trả lời của bác ấy. Nếu mà anh có câu hỏi gì nữa thì anh có thể post lên ạ. Và nếu mà sau này anh có cần tư vấn gì thì anh có thể contact em và em sẽ kết nối ạ. Vâng, các anh chị cũng có thể đặt câu hỏi bằng tiếng Việt ạ. Em nếu mà câu hỏi là bằng tiếng Việt thì em sẽ giúp dịch lại cho Matthew ạ. Yeah, so there's a question in Vietnamese, so you'll have to translate for me, I'm afraid. Yes, of course. I think we will go through English questions first, and then we move to Vietnamese questions. Okay. Is that right? Sure. So I think there's another question regarding underwriters. So which banks in Vietnam will be the underwriters? I am not aware of any banks in Vietnam which are ready to be underwriters for green bonds. So perhaps this is more of a question for you, Meaning, rather than me. You're probably more aware of what's happening in Vietnam than I do. Yes, of course. I will answer this question. Thông thường nha, ở Việt Nam ấy thì hầu hết các ngân hàng thương mại thì đều có cái dịch vụ, đều có cái nghiệp vụ người ta gọi là nghiệp vụ ngân hàng đầu tư Phát ạ. Đó thì nghiệp vụ ngân hàng đầu tư này thì về cái mục đích chính và cái bộ phận chính của nghiệp vụ ngân hàng đầu tư đó là cái cung cấp cái dịch vụ là bảo lãnh phát hành chứng khoán. Đó thì hiện nay chị thấy rằng là theo kinh nghiệm của chị thì ngân hàng Techcombank đang làm cái này rất là tốt. Thì thực ra thì ở trên thị trường Việt Nam hiện nay thì chưa có cái ngân hàng nào là ngân hàng tiến hành bảo lãnh phát hành chứng khoán xanh cả, trái phiếu xanh cả, bởi vì chưa có trái phiếu chính phủ nào, xin lỗi em là các anh chị là chưa có trái phiếu doanh nghiệp xanh nào được phát hành. Thế còn cái trái phiếu mà thường trái phiếu chính phủ thì sẽ không cần phải có ngân hàng thương mại đứng ra bảo lãnh, bởi vì cái hạn tín dụng của cái độ tin cậy của các chính quyền địa phương hoặc là của cái chính phủ thì rất là cao rồi. Đó. Thì chỉ có những cái nhà đầu tư nào mà nhà phát hành nào mà cái hạn tín dụng của họ thấp hoặc là tên tuổi chưa có trên thị trường thì họ sẽ cần yêu cầu một cái ngân hàng nào đó để bảo lãnh như này. Và thường ấy tùy thuộc vào cái cam kết giữa cái nhà phát hành và cái ngân hàng bảo lãnh. Đó thì ngân hàng bảo lãnh sẽ có cái nhiệm vụ là sẽ phải phân bổ hết tất cả cái chứng khoán cần được phát hành. Ở đây bao gồm cả chứng khoán xanh, cả trái phiếu xanh. Đó. Ví dụ như nếu mà họ ký kết với ngân hàng bảo lãnh là cái thỏa thuận là fixed commitment, có nghĩa là theo cái thỏa thuận đấy thì ngân hàng bảo lãnh sẽ cần phải phát hành tất cả những cái lượng trái phiếu mà doanh nghiệp yêu cầu. Thì khi đó ngân hàng sẽ dựa vào cái nguồn khách hàng của mình và cái nghiệp vụ của mình để phân bổ tất cả những cái, để bán tất cả những cái trái phiếu này đi. Và nếu mà trong trường hợp mà họ không bán được hết trái phiếu này thì họ sẽ phải là nhà mua lại, và khi đó họ sẽ trở thành nhà đầu tư của cái trái phiếu này. Đó. Thì dĩ nhiên là nếu mà lựa chọn cái cam kết như vậy thì cái phí bảo lãnh phát hành rất là cao. Phí bảo lãnh phát hành khá là cao. Và cái phí bảo lãnh phát hành này thì thường nó không fix, mà các ngân hàng bảo lãnh này họ sẽ xem xét tùy từng trường hợp, từng cái trái phiếu và tùy từng cái khách hàng của họ, cái nhà phát hành, thì họ sẽ tính toán cái phí này. Ok chưa em? Thì đấy là câu hỏi của Phát. There is another question. Is it more expensive to issue a green bond? The answer is no. Right. No? No. Okay. Actually, we conducted, if it was more expensive, nobody would do it, would it? So the costs associated with issuing a green bonds are considered negligible by treasurers. So we conducted a survey that you can read online, and amongst, I think it was over 200 treasurers all over the world, and the costs of issuing green bonds were basically mostly offset by the benefits, and so the cost was considered negligible. But it's not an excuse to say that it's expensive to issue a green bond, to say that I don't want to issue a green bond because it's too expensive. That's not true. So I understand that at the beginning, maybe it is more expensive because we have to ask for
an external auditor to verify green bonds, right? But on You overall, always have to ask for an external auditor to come in and verify it. okay. But what I'm saying is that the costs are just mostly offsets by the benefits. Okay, yeah. Because the green bond is generally more it's cheaper than a conventional bond, right? As you said earlier. Yeah, mostly, yes. Okay, yeah, thank you so much. Vậy thì là tức là nếu mà xét chung ạ thì phát hành green bond thì không đắt hơn là phát hành trái phiếu thường một chút nào. Thì cái này nó tựa vào cái kết luận của cái trước đây CBI có làm một cái survey trên thị trường EU về cái việc này, thì câu trả lời của những cái nhà phát hành green bond là không đắt hơn, bởi vì mặc dù là đối với cái green bond thì họ sẽ có phải mời một cái bên verifier ạ, bên verify cái trái phiếu này là xanh. Thế nhưng mà khi mà xét chung thì cái chi phí này nó offset với những cái lợi ích về việc là phát hành rẻ hơn, thì xét bề mặt bằng chung thì trái phiếu xanh thì không hề đắt hơn so với trái phiếu thường ạ. Yeah, all right. The other question, in addition to the external auditor you mentioned, is there a typical lender's due diligence process? For example, technical, legal? Yeah, it's the same. The due diligence process is the same in issuing a normal bond. So there isn't a difference in the due diligence process between a normal bond and a green bond. There is this thing called the Green Bond Framework, which is a document that talks about the structure of the green bond and why the issuer wants to issue a green bond. And the Green Bond Framework is sent to investors as one of the disclosure documents together with the prospectus and the investor presentation. And if you want to issue a green bond, you're required to write a Green Bond Framework. Now, the writing of a Green Bond Framework can be quite easy. It's just, there isn't a mandated way of writing a Green Bond Framework. It's supposed to be very flexible. And obviously, we can provide advice around how to write a Green Bond Framework. So some issues have very complex Green Bond Framework. Some others have a Green Bond Framework with 2-3 pages. So it's meant to be a very easy process. All right. Okay, And so there's another question about how long it takes. Depends. It can take, if you're a first-time issuer of a green bond, it could take around 4-6 months to set up all the processes. If you've already issued a green bond, it can take 2-3 weeks, sometimes even a week. Yep. Okay, so I understand that it takes time for initial work. Yes, and the reason is because you normally have to set up all this some processes within the issuer. So you need to get acquainted to these processes. So generally, first-time issuers are quite timid in terms of issuing and setting up of these processes because it's the first time they've done it. So it's normal that they want to know everything in detail. They want to make sure that everything is double-checked. And it's just a new process for them. So it obviously takes more time. But once they know how to issue, it's actually very straightforward. Okay, so as you mentioned, the green bond issuers has to develop a green bond framework of their own, right? Yeah. So is it related to the requirement of reporting one of the 4 pillars of green bonds? Yes. So yes, it's basically the structure of the green bond framework is it's centered around the 4 pillars of the Green Bond Principles. The Green Bond Principles is a set of guidelines for the issuance of green bonds. And that's basically produced by the International Capital Markets Association, ICMA. It's all available online in 18 languages. And so the structure of a Green Bond Framework should follow the structure of the Green Bond Principles. So there you go. You also have a guideline document of how to write a Green Bond Framework. And so the principles are generally the foundation of how to label green bonds. And it's quite straightforward. There are a set of guidelines.
Okay. Excuse me, can you repeat the organization who provides The the guidelines? International Capital Markets Association, so ICMA. Association. ICMA, okay. yeah. International Capital Markets Association, Okay. ICMA. Association. Yeah, thank you so much. You're welcome. Vậy thì em xin tóm lại một chút thế này ạ, đó là cái việc mà phát hành trái phiếu xanh ấy ạ, thì nó cũng đấy, cũng như lúc nãy bác ấy nói là cũng giống như trái phiếu thường, và cái diligence process thì nó bao gồm thêm cái việc đó là cái trái phiếu, cái đơn vị phát hành thì sẽ phải làm ấy, lập một cái framework, một cái hệ thống, cái Green Bond framework của mình. Đó, thì trong cái Green Bond framework đấy thì nó sẽ khá là flexible, thì tùy thuộc vào từng đơn vị phát hành nữa. Cái này thì em đã từng đọc rồi, đó là một số những cái framework của những cái đơn vị nhỏ thì khá là đơn giản, chứ còn những framework của thường là những ngân hàng đầu tư ấy, đó, thì họ thường phát hành nhiều trái phiếu lượng lớn, thì và cái project trên tay họ lớn ấy, thì họ cái framework này họ khá là chi tiết, và nó thường là theo cái guideline của cái tổ chức thị trường tài chính thế giới là International Capital Market Association. Họ có một cái guideline về có bao gồm 4 trụ cột về cái việc mà đặc điểm và của trái phiếu xanh nhé. Thế thì câu hỏi thứ hai đó là phát hành trái phiếu xanh mất khoảng bao nhiêu thời gian? Thế thì theo như bác đang nói là nếu mà là nhà phát hành lần đầu tiên ấy, thì cái quy trình này có thể mất từ 4 đến 6 tháng. Tuy nhiên nếu mà là khi mà phát hành từ các lần tiếp theo ấy, thì quy trình này có thể chỉ kéo dài từ 2 đến 3 tuần, hoặc có thể là 1 tuần. Bởi vì thực ra mà nói là khi đấy thì chúng ta không cần phải mất thời gian setup nữa, mà chúng ta đã quen với cái hệ thống và quy trình rồi, thì sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Wow, we have so many questions to come. There is a question about offshore wind and onshore wind. Do you want to answer, Matthew? Why offshore wind is offshore wind is different from onshore wind for the threshold? Well, it's not the threshold itself that is different. Actually, there isn't a threshold for onshore wind or onshore wind. They're both automatically eligible for certification under the Climate Bond Standard. What's different about offshore wind is that for offshore wind, you need to provide what we call an adaptation and resilience analysis. So it's about making sure that the project has been built with safety standards, that is resilient to obviously storms and surges in tides. There's also requirements around public consultations and environmental impact assessments. So they're both eligible for certification as green bonds and general green bonds. It's just that investors require a little bit more investigation for offshore wind, because it has relatively more impacts on the ecosystem and communities around the offshore wind parks. Is that clear? Did I explain myself clearly, Mooney? Yes, very clear. Okay. Okay, thank you so much. Vậy thì chị nghĩ là Phát nghe được đúng không em? Cái câu trả lời này của bác ấy thì bác ấy nói rằng là cái khác nhau nó không chỉ ở threshold mà nó còn ở cái việc mà offshore wind ấy, thì nó có thể ảnh hưởng đến những cái tác động đến đời sống kinh tế xã hội, đời sống ở đây là tác động đến ecosystem, tác động đến cái hệ sinh thái. Vì vậy nên khi mà đối với offshore ấy, thì người ta còn sẽ phải yêu cầu thêm một cái báo cáo nữa là báo cáo adaptation and resilience, là báo cáo thích ứng và chống chịu đối với biến đổi khí hậu, để đánh giá cái tác động đối với ecosystem mà offshore wind project có thể mang lại. Đấy là câu trả lời của bác ấy. Chị chỉ không thể thách nốt được hết nên chị thách nốt được đến thế thôi. Xin lỗi mọi người nếu mà em có dịch mà nó còn sai sót hoặc là nó chưa đủ ý, thì mọi người cũng thông cảm cho em, bởi vì em vừa nốt vừa nghe thì em không dịch đuổi được hết.
Okay, great. We have one Vietnamese question. Ngưỡng phát thải là bao nhiêu, đội chuyên gia độc lập nào? Okay, he asked about the emission thresholds. Do we have any specific emission threshold, or with teams of external experts who will decide this? Who's the team that decides the emissions thresholds? Yes, it's the can you technical name working some? groups. Yeah, but so who decide the technical working group? Oh, So can who you decides? name some? Yes. Can I name what? Who's in the technical working group? Yes, and name Well, some team. I For don't remember example. then. There's a Shea Wool for low carbon buildings. There's John Matthews from water. There's Catherine Black, I think, for forestry. Depends on the actual criteria. They're all available online on our Okay. website. Okay. So So they're about here. the threshold, emission threshold. What about it? Emission What's the threshold, is there question? any Yep. specific emission threshold? Well, Do it we depends have on the any? assets. Yes, it depends on the assets. Yeah, the end depends on the asset type. It depends on the project type. So for wind there isn't one. For geothermal is 100 grams of kilowatts per hour. For buildings, it varies depending on the tenor of the bond. So it's a function of the maturity of the bond. For transport, at the moment is 75 grams of CO2 per passenger per kilometer, if it's for passenger transport, 25 if it's for freight transport. So 25 grams of CO2 per ton per kilometer. There isn't one for marine renewable energy. There's various thresholds for biomass projects, depending on whether it's a facility that produces electricity based on biomass, whether it's a pelleting facility, whether it's an anaerobic digester. You know, there isn't one specific threshold. It really depends on the asset type. I see. We don't have any one size fits all, right? So do we have any documents that specifies these thresholds? Yes, they're called the technical criteria document, and they're all online on our website. If you go on our website, climatebonds.net, you'll see one of the tabs is called standards. And under standards, you see sector criteria available for certification. And if you click on each of the sector criteria, there are 12 sector criteria available for certification. We have wind, solar, low carbon transport, geothermal energy, low carbon buildings, water, forestry, biomass, waste management, marine renewable energy, and protected agriculture. So those are the sector criteria that we have. We have 2 more coming out over the next couple of months, which is agriculture and shipping. All right. So each sector criteria has a document that talks about the thresholds. Thank you so much. Oh, one further question, actually from me. Yeah. So do we consult and assist our clients on deciding emission thresholds? I'm sorry, I mean emission. To determine, to quantify their emission. No, that's the issuer that has to do it. I mean, let me rephrase it. I cannot do it. Somebody else within probably CBI will have to do it, help them. But generally, it's the issuer, it's information that comes from the issuer. So they have the technical design of the projects. It's not us. We don't have that kind of information. So it needs to come from the issuer.
What we can do is help the issuer identify eligible project and assets based on the information that they already have. Okay, I see. Yeah, thank you so much. Make sense? Yes, very makes sense. Em xin trả lời câu hỏi của anh Huy. Vậy rất là xin lỗi anh Huy là em không thể nhớ hết những cái detail mà bác ấy kể ra vì quá nhiều detail. Thế nhưng mà tự chung lại là có ngưỡng phát thải nhưng mà cho từng loại dự án ạ. Đó, thế thì trong cái trang web của CBI, nếu mà chúng ta vào cái button là standard thì chúng ta có thể tìm thấy 12 session criteria, và mỗi cái session criteria này thì cũng sẽ có từng cái technical report riêng, và trong đó thì sẽ guideline những cái, tức là guideline những cái việc cái cách mà xác định cái ngưỡng phát thải ạ. Đó, thì và sắp tới thì sẽ có thêm hai cái chapter nữa. Nếu mà anh quan tâm thì anh có thể vào đấy, hoặc là nếu con có thì khi này em rảnh thì em sẽ vào đấy, em sẽ download từng cái báo cáo này, em sẽ gửi cho anh ạ. Thế thì có đội chuyên gia độc lập nào thì bác ấy nói là tùy thuộc vào từng cái loại công trình ạ, dự án ấy, thì sẽ tìm những cái chuyên gia riêng về cái lĩnh vực đấy để họ xác định cái ngưỡng phát thải. So I think it's 9:30 now, and it's time for us to stop here. And thank you so much for joining us and discuss very actively. For the rest question, unanswered question, I will copy it and we will try to answer them and send the answers to you by email. Quỳnh or Cedric, can we copy these questions? Yes, we're copying it. Yeah, please. Thank you so much. Em rất cảm ơn các anh chị ạ. Hôm nay các anh chị tham gia rất là nhiệt tình, của chúng ta có cái buổi thảo luận rất là hay ạ, em nghĩ là rất là bổ ích và ra rất là nhiều cái thông tin. Tuy nhiên thời gian thì có hạn nên chúng ta không trả lời được hết tất cả những câu hỏi này, và em sẽ xin phép là sẽ trả lời các anh chị bằng email sau ạ. Và em xin tóm lại một chút thông tin của cái buổi thảo luận ngày hôm nay, đó là cho dù là thị trường tài chính của Việt Nam chưa hoàn toàn phát triển, và tuy rằng là chúng ta cũng chưa có cái trái phiếu doanh nghiệp nào phát hành, tuy nhiên em cho rằng, và theo như cái thảo luận của chúng ta, em cũng cho rằng là trong tương lai thì cái trái phiếu xanh rất là tiềm năng, bởi vì như các anh chị biết, đó là nó không khác gì trái phiếu thường, nó chỉ khác trái phiếu thường ở cái việc là chúng ta sử dụng cái nguồn tiền này của chúng ta như thế nào. Đó, thì nếu đối với trái phiếu xanh thì chúng ta phải sử dụng cái nguồn tiền này của chúng ta vào việc là tài trợ những cái dự án xanh, và chúng ta sẽ cần phải công bố thông tin về việc mà chúng ta tài trợ cái dự án xanh này như thế nào. Và cái việc mà công bố thông tin này ấy, thì nó sẽ phải phù hợp với cái Green Bond Framework, mà mỗi một nhà họ phát hành trái phiếu xanh thì họ sẽ cần phải thiết lập một cái Green Bond Framework để diễn giải là cái quy trình đánh giá cái dự án của họ, tài trợ là sẽ như thế nào và tiêu chuẩn sẽ là như thế nào. Thì thường thì trái phiếu xanh sẽ là cái lãi suất mà nhà đầu tư yêu cầu thì thường nó sẽ rẻ hơn một chút so với trái phiếu thường cùng loại và cùng nhà đầu tư, xin lỗi các anh chị, là cùng nhà phát hành, cùng cái thời gian đáo hạn. Bởi vì thường là trên thị trường ấy, thì nhu cầu đối với trái phiếu xanh hiện nay là rất là lớn, và các nhà phát hành, các nhà đầu tư họ cho rằng trái phiếu xanh thì khá là an toàn, nó là một loại tài sản tài chính an toàn. Và để khi mà chúng ta so sánh trái phiếu xanh với trái phiếu thường thì trái phiếu nào phát hành đắt hơn, thì như bác trả lời là hai cái loại này nó là như nhau, khi mà mặc dù cái chi phí của trái phiếu thường, trái phiếu xanh ấy thì nó cao hơn một chút, tuy nhiên là cái chi phí lãi vay chúng ta trả nó sẽ thấp hơn, và cái lợi ích và cái chi phí thì nó có thể là bù trừ cho nhau, và tự chung lại là nó sẽ không đắt hơn so với trái phiếu thường ạ.
Và cái việc mà chúng ta phát hành trái phiếu xanh thì chúng ta sẽ, ngoài cái việc mà chúng ta tìm đến một cái ngân hàng bảo lãnh phát hành, chúng ta cũng cần phải tìm đến một cái đơn vị verify độc lập, một cái xác nhận cho chúng ta là trái phiếu của chúng ta là trái phiếu xanh và dự án của chúng ta là dự án xanh. Cái này thì cái mà CBI có thể hỗ trợ các anh chị được, đó là khi mà các anh chị nộp một hồ sơ lên thì CBI có thể sẽ xác định, sẽ giúp anh chị xác định. Tuy nhiên nếu mà các anh chị muốn tư vấn ở cái góc độ là hỏi và tư vấn một thì cái đấy là free. Thế còn nếu mà trong trường hợp mà các anh chị mà submit một bộ hồ sơ đầy đủ và muốn CBI cấp cái chứng nhận vào trong đấy thì cái đấy là phải trả phí ạ. Và cái việc mà xác định cái dự án này là dự án xanh ấy thì em muốn chia sẻ thêm một chút là CBI sẽ dựa vào cái taxonomy của CBI và sẽ dựa vào đó để đánh giá. Và ngoài cái đội kỹ thuật của CBI thì CBI sẽ cần tham khảo ý kiến của cái đội chuyên gia kỹ thuật, đội kỹ thuật độc lập, và cái đội kỹ thuật độc lập này sẽ là người xác định và có ý kiến cuối cùng. Cái này nó cũng tương tự và nó cũng đúng với cái việc mà chúng ta xác định cái ngưỡng phát thải. Đó. Và hiện nay theo đánh giá của bang Matthew và theo nhận định của bản thân em thì Việt Nam đang có cái tiềm năng rất lớn để phát triển thị trường trái phiếu xanh, là bởi vì thứ nhất là Việt Nam là một nước người ta gọi là emerging country, nghĩa là nước đang phát triển mạnh, và cái lãi suất chung trên thị trường của Việt Nam khá là cao so với thị trường thế giới, và các nhà đầu tư của thế giới cũng khá là quan tâm đến những cái thị trường mới nổi, emerging market, cho nên cũng sẽ là rất là quan tâm đến thị trường trái phiếu của Việt Nam. Và nếu Việt Nam mà có thể phát hành được trái phiếu thì sẽ là thu hút được nhiều nhà đầu tư. Và ở đây thì chúng ta thấy là trái phiếu chính phủ và trái phiếu chính quyền địa phương ấy, semi governmental hoặc là provincial thì hoặc là local government thì đều là như thế. Là trái phiếu chính quyền địa phương thì theo em là có cái tiềm năng phát triển rất là lớn ạ. Tiềm năng phát triển rất lớn là bởi vì họ có thể dùng cái nguồn thu được này để tài trợ cho bản thân cái chính sách phát triển của địa phương đấy, và tài trợ cho những cái dự án mà địa phương đấy đang thu hút đầu tư. Đó. Và cái việc mà phát hành trái phiếu xanh thì có mất thời gian hay không thì theo bác Matthew nói thì nó cũng tùy thuộc vào cái trái phiếu và cái việc nhà đầu tư phát hành mới hay là phát hành lần sau rồi. Và nếu mà phát hành mới thì nó mất thời gian từ 4 đến 6 tháng, còn nếu mà mới thì sẽ là xin lỗi các anh chị, là phát hành sau thì sẽ mất thời gian rất ít hơn rất nhiều, từ khoảng 2 đến 3 tuần. Dạ, em xin tóm lại một số thông tin mà chúng ta có thể gặt hái được trong buổi hội thảo ngày hôm nay là như vậy ạ. Đó. Và em rất là cảm ơn các anh chị đã tham gia buổi thảo luận ngày hôm nay, và rất là mong mỏi là nếu mà có sau này các anh chị có câu hỏi hoặc là có vấn đề gì em có thể hỗ trợ được thì các anh chị có thể contact em qua group hoặc có thể contact em qua mail. Em rất là vui lòng sẽ kết nối các anh chị với CBI để chúng ta có thể phát triển được cộng đồng năng lượng tái tạo nói riêng và thị trường trái phiếu xanh ở Việt Nam nói chung ạ. Thank you so much, Matthew and our guys CBI teams for joining our webinar today. And I'm so much interested in today's webinar. There are so much information and too many takeaways. Thank you so much. Yes, and thank you very much, everybody, for paying attention and being here tonight with us. Thank you, Mari. Thank you, Christian. Thank you, obviously, Mooney. And apologies that we haven't finished answering all the questions. We had so many questions, so hopefully we'll have another webinar soon. Yes, I hope so too. Dạ vâng, vậy thì chắc là bây giờ thì chúng ta sẽ kết thúc webinar tại đây ạ. Em rất là cảm ơn các anh chị và hẹn gặp lại các anh chị sau ạ. Yeah, thank you so much and goodbye for now. See you again. Bye bye. Bye.